Okay, perfect. So we can start now, and then I'm gonna be checking if Jim and Cristobal join us más adelante. Así que si no me acuerdo de revisar para ver si ellos están intentando ingresar a la clase, me recuerdan ustedes, por favor. Okay, so let me start sharing my screen. Okay, let me know if you can see my screen. Are you able to see my screen? Okay, perfect. So we have lesson number 2, unit 2. Can someone read the goal for me? The goal of today's class. ¿Puede leer alguien el goal de hoy? Yo, tell someone your first and last name. Okay, tell someone your first and last name. First and last name. First and last name. First. Okay, can you repeat that, all of you? First. Thirst. So that's the goal for today, for today's class. Tell someone your first and last name. Can someone tell me the meaning of the goal? Dile a alguien tu nombre y primer y apellido. segundo apellido. Tu nombre y tu apellido. Perfect. Dile a alguien tu nombre y tu apellido. So here we have a vocabulary part. En la clase de hoy no vamos a tener grammar, solo vamos a tener vocabulary. However, we are going to practice a little bit the grammar of the last class. Vamos a practicar un poquito la gramática de la clase pasada. So we have for vocabulary titles and name. Titles. Titles. Can you say that? Can you repeat? Titles. Title. Titles and names. It says read and listen. Read and listen. Then listen again and repeat. So we have here 6 titles. 6. These 4 and these 2. Okay, so I'm gonna play the audio for us to listen the titles and the names. Page 14. Exercise 1. Vocabulary. Titles and names. Read and listen. 1, Mr., 2, Mrs., 3, Miss, 4, Ms., 5, first name, 6. last name, Now listen again and repeat. Mr., Mr. Mrs., Mrs. Miss. Miss, Miss. Miss. Ms., Miss. Okay. first name, First name. First name, last name, Last name. last name. Awesome. Okay, so let's see here. Let's see. So do we know the meaning of Mr.? Does someone know the meaning of Mr.? Señor. Señor. Mr. means señor. So
if you take a look here, señor, it's a man, and it's what? ¿Está qué? Casado, right? Can you hear me? Yes. Okay, so señor, it is used for men and married people. Well, married men in this case. What about Mrs.? Mrs. Señora. 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 And we use Mrs. for married women. Married women. Entonces, si alguien está casada, ya automáticamente lleva el título de señora. Right? Okay. So Okay, what teacher. about Miss? ¿Qué significa Miss? Señora. Señorita. Señorita, señorita. We have here that Mrs. Señora, Miss Señorita. So it's señorita. We can see here the check on the girl side. So señorita. So let's see here. The pronunciation it's the same, and the meaning it's pretty much the same. So Miss, Miss. It's just with a contraction, right? Or in this case, abbreviation. So Miss, señorita, and it's used for married. It can be used for married if you are young. ¿Sí? Si estás joven y estás casada, también puede llevar el título de Miss. No hay problema en ese caso. Aunque normalmente a las personas casadas en el inglés automáticamente la llevan el título de Mrs., de señora. So it's pretty much the same. Mr., can you repeat? Mr. Mr., Mister, Mister. Mrs., Mrs. 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 Miss, can you repeat? Miss. Miss. And Miss. Miss. So we have number Miss. 5 right here. Miss. First First name. name. Okay, first. Can First you name. repeat that word? First. 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 Brian, First can name. you repeat that word? First name. First name. First name. Fifth name. First name. First. Aquí la I suena un poquito como una E, right? First name. First name. First name. Okay, hold on. Let me see if someone is trying to enter the meeting. Nope. Okay. Let's continue. Teacher, Yes? dicen que no pueden acceder a la clase. El grupo de WhatsApp pusieron. Okay, that's Cristóbal. Okay, hold on. Give me 1 second. Okay, hold on. Let me see if someone is trying to enter. Nope.
Okay. Let's see. Perdonen, pero ok. Sí. Jim, can you hear me? Okay, so we have Jim with us. Perfect. Now, Jim, we were practicing vocabulary about titles and names. So we have Mr., which means, ¿qué significa, guys? Mister, señor. Señor, Mrs., señor casado. Señorita. No, señorita. ujú, Miss. ajá, señora, right? Señora. Señora. Miss, Señorita. Señorita. ujú. What about Miss? Puede ser señorita casada o se puede estar usando simplemente como una abreviación de Miss, ¿ok? Okay. Okay, so first name, first. We were practicing. First name. Mhm. Let's see, Anna, can you repeat first name? First name. Perfect. Jim, can you hear me? Can you repeat first name? First name. Awesome. Hold on, guys. Someone is trying to think that's Cristobal. Okay, perfect. Are we good? Awesome. Let's continue. First name, Sarah, can you repeat? First name. First name. Awesome. Cristobal, can you repeat first name? Can you hear me? Okay, let's try with Erika. Can you repeat first name? First name. Awesome. Alex, can you repeat first name? First name. First name. Awesome. And we have number 6, which is last name. Last name. Last name. Apellido, ¿ok? Nombre y apellido. So we have here this little box de cuadrito que dice, be careful, ten cuidado. Mr. Brendan Hugh. Brendan Hugh or Mr. Hugh. Mrs. Lisa Hugh or Mrs. Hugh. Not Mr. Brendan, not Mr. Lisa. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir este cuadrito? ¿O qué nos está tratando de advertir? Que se va a ocupar la Que tiene que ir con apellido. el Ujú. apellido, correcto.
Perfect. Va a ir con el apellido. Entonces, siempre y cuando utilicemos Mr., Mrs. o Miss, vamos a utilizar the last name, el apellido, a menos que vaya el nombre y el apellido, right? First name and last name. Como ven acá, Mr. Brendan Hugh, Mrs. Lisa Hugh. Okay, are we clear on that? Do you have Yes. any question? Yes, it's clear, teacher. Okay. Now, let's continue. It says pair work. Introduce yourself to a classmate. Use a title and your last name. So we have here an example. Hi, I'm Mr. Wilson. Nice to meet you, Mr. Wilson. So, todos nosotros vamos a presentarnos ahorita con un title y nuestro last name, ¿sí? Nuestro apellido. So, I'm gonna go first. Hi, I'm Miss Escobar. And we have the response, right? Nice to meet you. Nice to meet you, Nice to Miss meet you, Escobar. Miss Escobar. Perfect. Miss Escobar. Awesome. So let's see. Brian, introduce yourself to your classmates. Hi, I am Mr. Brian Acevedo. Nice to meet you, Mr. Brian Acevedo or Mr. Acevedo. Anna, can you introduce yourself to a classmate? Hi, Miss Duvon. I'm Mrs. Duvon. Mrs. Duvon. I'm okay. Let's try to pronounce that. Okay. Okay. Hi, I'm Mr. Duvon. Mrs. Duvon. Okay. Hi, I'm Mrs. Duvon. Perfect. Nice to meet you, Mrs. Duvon. Let's see. Jim, introduce yourself to your classmates. Hi, I'm Mr. Landaverde. Nice to meet you, Mr. Landaverde. Sara, introduce yourself to your classmates. Hi, I am Miss Melara. Okay, nice to meet you, Miss Melara. Cristobal, introduce yourself to your classmates. Cristobal, are you there? Okay, let's see. Erika, introduce yourself to a classmate. Hi, I am Miss Canjura. Nice to meet you, Miss Canjura. Alex, introduce yourself to your classmates. I am Mr. Alex Cruz. Okay, perfect. Nice to meet you, Mr. Cruz. So, guys, recuerden por favor, al momento de presentarnos, al momento de decir nuestro nombre o de decir nuestra edad, recuerden que tenemos que pronunciar el I am, ¿ok? Ya sea I am o el contraction, que en este caso es I'm. I'm Miss Giselle Escobar. I'm 22 years old. Okay, I'm from El Salvador.
Okay, let's try to remember to pronounce that. Que no se nos olvide decirlo, okay? Okay. Yes, teacher. Okay, perfect. Teacher, one Mhm. question, teacher. Go ahead. And in the titles number 4, Uh-huh. who is the pronunciation? Miss? It's Same Miss. as number 3? It's Miss. me, Yeah, it's the same. Miss. Mhm. It's same. Okay. Yeah, Thank you. it's the same. La única diferencia es que en el número 4, la abreviatura se utiliza para una persona, ya es señorita, ¿sí? Miss significa señorita. Entonces, Sí. esta puede ser una señorita que ya esté casada, alguien muy joven, o simplemente para utilizarlo como la abreviatura de Miss. Okay. Ok, hold on. Teacher, ¿Sí? Miss está en espera, dice. Giovanni creo que quiere entrar o alguien, no sé. Pero no me sale aquí. Ok, En hold el on. chat, justo ahí Alejandro. Ok. Let's see. No sé por qué no puedo darle acceso. ¿Ustedes ven la pantalla? Yes, teacher. Que no sé por qué no puedo admitirlo. Ok, y let's see. Aquí está ya. Giovanni, is it working now? Yes, teacher. Okay, perfect. You're Cristobal, right? Sorry, teacher, no estoy muy actualizado ahorita con la clase. Oh, no, don't worry. Pero es Cristóbal, ¿verdad? Así es, sí, Ok. correcto. Ok, perfecto. Como siempre le digo Cristóbal, ya por Giovanni ya no lo conozco. No se preocupe, no hay problema. Ok, perfecto. So let's continue. Cristóbal, just for you to know, estamos estudiando vocabulary, the titles and names. So, títulos y nombres. Mr., Mrs., Miss, and Miss. Les explicaba a sus compañeros que Mr. es señor, es el significado de señor. Puede ser alguien mayor o alguien que ya está casado, right? Ok, Mrs. es señora y es normalmente utilizado para alguien que, una mujer que ya está casada. Miss, les explicaba a ellos la diferencia entre Miss, entre el número 3 y el número 4, que es el mismo, Miss and Miss. So, Miss se utiliza para señorita. ajá, Meaning, tiene ese significado. Entonces, aquí tenemos la abreviatura. ok, Y para la abreviatura, lo utilizamos para alguien, para una persona joven, en este caso una mujer joven, una señorita, que ya está casada, o simplemente para utilizarlo como la abreviatura de Miss. ok, Okay, so we have number 5 here, which is first name.
en last name. Number 6, last name. Apellidos. Entonces ya nos presentamos nosotros, ya hicimos el pair work, which is introduce yourself to your classmates. Ya todos nos presentamos, so it's just hi, I'm Miss Escobar. What about you, Cristobal? Can you introduce yourself? Hi, I'm Mr. Giovanni. Okay, Giovanni, what is your last name? Rivera. Rivera. Okay, so Mr. Giovanni Rivera or Mr. Rivera. Okay. Mr. Mr. Rivera. Mr. Rivera. Estábamos viendo acá también en este cuadrito que cuando utilizamos un título únicamente lo utilizamos con el apellido o con el nombre y el apellido, como en los ejemplos que tenemos aquí. Mr. Brendan Hugh, Mrs. Lisa Hugh. No podemos utilizar los títulos únicamente con el nombre. Ah, ok. So, Solo con apellidos. O con... Apellidos o el nombre y el apellido. Ok. As we see the examples here. Mr. Brendan Hugh, Mrs. Lisa Hugh, or Mr. Hugh, Mrs. Hugh. Not Mr. Brendan, not Mrs. Lisa. Ok. Perfect. Any question? No, ahorita creo que no. Okay, awesome. Let's continue. So we have here a listening comprehension. Are you able to read? ¿Ven bien las letras? ¿Alcanzan a leer? Yes. Yes, teacher. Awesome. Okay, so we have a listening comprehension. It says, listen, circle the correct information, then listen again and check your answers. So if you have a pen or a pencil and a piece of paper or a notebook, you can write your answers. Pueden escribir las respuestas, okay? So we have an example here. Dependiendo de lo que escuchen en el audio, pueden escuchar encierra el apellido. Entonces solo van a escribir el apellido. Encierra el título. Solo van a escribir el título de la persona de la que estén hablando, ¿ok? Okay. Okay, teacher. Okay, teacher. Ready. Let's listen to the audio. Page 14. Exercise 3. Listening comprehension. Listen. Circle the correct information. 1, What's his first name? Circle his first name. Circle his first name. 2, What's her last name? Circle her last name. Her last name. 3, What's his title and his last name? Circle his title and his last name. Title and last name. 4, What's their last name? Circle their last names. Their last names. 5, What's her first name? Circle her first name. Her first name. 6, What's her title? Circle her title. Her title. Now listen again and check your answers. 1, What's his first name? Circle his first name. 2, What's her last name? Circle her last name. 3, What's his title and his last name? Circle his title and his last name. 4, What's their last name? Circle their last names.
5. What's her first name? Circle her first name. 6. What's her title? Circle her title. Did we get it? Guys? Yes, I get it. I get it. Okay, perfect. So number 1, we already have it. We already have it there. Dijo circle. Craig. No, First Ajá. name. first name. First name. First name. Craig. Craig. Awesome. So for Okay. number 2, Last name. Last name. Last name. last name. Corson. Person. Perfect. Person. So for number 3, Mr. Bao. First name. Title and last name. Mr. Bob. title and last name. So Mr. Bao. Bao. Bob. Mr. Bao. So for number 4, Last name. their last name. Their last names. Davidson. Davison. Perfect. So for number 5, First name. First name. first name. Teresa. Perfect. Teresa. And number 6, Mr. and Miss. Titles. Mr. and Miss. okay. Her title. Her title. Her. Here. Miss. Miss. Perfect. Miss. Her title. El de ella. So do we have any question here in this part? No, teacher. No? Question. First name. Okay, hold on. Okay, let's take a look at this. Are you able to see it? Yes. Okay, so it says names, and here we have some descriptions. So it says first name, a name that is given to you at birth. First name, un nombre que te es dado al nacer. Al nacer. And we have here last name, a name that all the Last members name. of your family have. A name that all the members of your family have. Un nombre que todos los miembros de tu familia tienen. El apellido, right? And we have middle name. Middle name. A second name that is placed between your first name and last name. So eso es para las personas que tienen segundo nombre, ¿sí? Dice un segundo nombre que está posicionado entre tu primer nombre y tu apellido. Okay, and we have full name. Full name. Your whole name, including your first name, middle name, and family name. Es tu nombre completo, full name, incluyendo tu primer nombre, tu nombre de en medio o tu segundo nombre y tu nombre de la familia, que en este caso es el apellido. And we have here maiden name. Maiden name. A woman's family name before marriage. El nombre de una mujer o el apellido de una mujer antes de casarse. So, maiden name es el nombre de soltera, el apellido de soltera. Do we have any questions here? Clear, teacher. Ok. No creo que en la unidad vayan a ver middle name o maiden name, pero esos son como conceptitos extra.
Solo por si lo ven en algún lado y se preguntan, ¿qué significará maiden name? Ah, el apellido de soltera. Okay, so we have that just to keep in mind. Awesome. Now let's continue. We have vocabulary practice. Vocabulary practice. Fill out the forms. Fill out the forms. Check the correct titles. Fill out. Fill out. Este es un phrasal verb. Completa. Phrasal verb. Fill out significa llenar. Se usa más que todo, este phrasal verb se utiliza más que todo cuando estamos hablando de documentos o de trabajos donde tenemos que llenar como con datos, con información. Entonces, fill out, rellena, Teacher, ¿sí? ¿cuál fue el nombre que le da a O esa se llaman phrasal expresión? Ajá. verbs. En español creo que es First. phrasal, phrasal. Se lo voy a escribir en el chat. Más adelante Please. vamos a ver algunos phrasal verbs. Phrasal verbs. Do you see it? Yes, thank you. Teacher, una pregunta, one question. Phrasal verb es como palabras compuestas. Como verbos compuestos. Verbos compuestos. So, el verbo acá, feel, filled. Y cuando tienen otra palabra como get in, como entrar, o pick up, levantar, cuando se les agrega otra palabra, se convierten en phrasal verbs. Okay. Okay. So we have here this phrasal verb, fill out, que significa como rellenar o llenar información. Okay. Fill out the forms. Rellena los datos, la información. Y dice, check the correct titles. Check the correct titles. Como revisa los títulos correctos. So, lo que vamos a hacer en esta actividad, tienen un lápiz o algún lapicero y papel donde puedan escribir. Yes. Yes. Awesome. So we have here information about you, your teacher, en este caso sería yo, and a classmate. So, sobre ustedes, su profesora y un compañero de clase. So what you need to do es que van a llenar esta información con sus datos. So, for example, yo escribiría Miss Giselle Escobar, your teacher, Mr. Alejandro García, a classmate, ¿sí? Do we understand what we have to do? Giselle Yes, López. teacher. Giselle López. Escobar. Escobar, okay. Ready, teacher. Okay, awesome. So I'm gonna give you a couple of minutes for you to fill out the forms. Let me know when you're done. Avísenme cuando termine. Done? Awesome. Done, teacher. Done? Okay. Done, teacher.
That's 3 of you. Are we all done? ¿Terminamos todos? Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, so let's see. I'm gonna mention one by one, and you're gonna read the information that you wrote for me. Los voy a mencionar uno por uno. Okay. Leen la información que escribieron. So let's see Brian's information. Brian. Okay. About you, which one? My first and last name is Brian Acevedo. Mhm. What about your title? Your title. My teacher Mhm. is first and last name is Giselle Escobar. Awesome. Brian. Miss Giselle Escobar. Perfect. Perfect. Me, Mr. Brian Acevedo. Awesome. Classmate is Miss Erika Canjura. Okay. Perfect. Ana, can you read yours? First name, Anna, Mr. Anna, Mrs. Mrs. Anna, last name, Tubon, Okay. Last name. Perfect. your teacher, Mrs. Giselle Escobar, Okay. and classmates, Mr. Brian Acevedo. Okay. Perfect. So let's see with the pronunciations. Okay. Let's focus on the pronunciations. First name, last name. So remember that the I, the letter I in this word sounds like an E. Okay, la letra I suena como una E, right? First name. First name and last name. Okay, perfect. Thank you, Ana. Jim, can you read yours? Yes. Mr. Jim Landaverde, teacher Miss Giselle Escobar, classmate Mr. Alex Cruz. Awesome. Perfect. Thank you, Jim. Sara, can you read yours? Miss Sara Melara, and teacher Miss Giselle Escobar, classmate Mr. Brian Acevedo. Okay, perfect. Thank you, Sara. Cristobal, can you read yours? Okay. Mr. Cristobal Rivera. Your teacher, Miss Giselle Escobar. Classmate, Miss Sara Melara. Okay, perfect. Thank you, Cristobal. Erika, can you read yours? Yes, about me, Miss Erika Canjora, teacher Miss Giselle Escobar, a classmate Mr. Giovanni Rivera. Okay, perfect. Thank you, Erika. Now let's see the last one. Alex, can you read yours, please? Mr. Alex Cruz,
your teacher Giselle Escobar. Last name Brian Acevedo. Okay, so what about the titles? Miss Giselle Escobar and Mr. Brian Acevedo. Okay, thank you, Alex. Do we have any questions, guys, about this part? No question. No? Let's see. Clear. Okay, perfect. I'm gonna tell you guys the subject pronouns, and you are going to tell me the possessive adjective of that subject pronoun. So, for example, si yo les digo I, the possessive adjective is my. My. So, what is the possessive adjective for you? You. Are. Your. Your. Perfect. So, what is the possessive adjective for he? Is. Is. What is the Is. possessive adjective for her? For she? Is. Her. Hair. Her. Hair. Hair. And what is the possessive adjective for we? Our. Are. Our. Perfect. And what is the possessive adjective for they? There. 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 Perfect. Let's continue. So we have here a conversation model. Now you can tell someone your first and last name. The conversation model says read and listen. So we have here a conversation between two people. It says, what's your last name, please? Feva. And your first name? My first name? Bob. Thank you, Mr. Feva. You're welcome. So let's listen to the conversation. Page 15. Now you can tell someone your first and last name. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. What's your last name, please? Father. And your first name? My first name? Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. Page 15. Exercise 2. Rhythm and intonation. Listen again and repeat. Okay, Then repeat. practice the conversation model with a partner. What's your last name, please? What's What's your your last last name, please? Please. Father. Fava. And your first name? And your Your first first name? name. My first name? Bob. My first My name? first name, Bob. Thank you, Mr. Bob. Fava. Thank you, Mr. Fava. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Okay, so the pronunciation of the last name, it's Fava. Now, let's see. Let's practice. It says, practice the conversation model with a partner. So, Brian, you are going to read the conversation model with Anna
Jim, you are going to read the conversation model with Sarah. Cristobal, you are going to read the conversation model with Erica. And Alex, you are gonna read it with me, okay? So let's see, in this case, Anna, you can start the conversation. Anna, you're going to be letter A. You can start. What's your last name, please? Fava. And your first name? My first name, Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. Okay, thank you guys. Now, Jim and Sarah. Sarah, you can start with letter A. What's your last name, please? Baba. And your first name? My first name, Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. Awesome. Thank you guys. Now, Cristobal and Erica. Erica, you can start. What's your last name, please? Fava. And your first name? My first name, Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. Perfect. Thank you guys. Alex, are you ready? Yes. Awesome. What's your last name, please? Fava. And your first name? My first name, Bob. Thank you, Mr. Fava. You're welcome. Awesome. Thank you, guys. Now, guys, let's practice this, okay? When we have the contraction, always try to pronounce the contraction, okay? What's your last name? What's your last name? Your last name? Mm-hmm. What's your last name? Brian, can you repeat that? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Mm-hmm. What's your last name? What's your last name? Thank you. Anna, can you repeat? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Thank you, Anna. Jim, repeat. What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Thank you, Jim. Sarah, can you repeat? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Thank you, Sarah. Cristobal, can you repeat? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Thank you, Cristobal. Now, Erica, can you repeat? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Now, Alex, can you repeat? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? Thank you. Now let's practice this. First, 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 First. 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 first, First. 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 Mhm. Brian, repeat. First, First.
First. First. Ana, repeat. First. 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 Thank you. Jim, repeat. First. 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 Thank you. Sarah, repeat. First. 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 Great, thank you. Cristobal, repeat. First. 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 Okay, try to pronounce the S and the T. First. First. Perfect. First. First. Erika, repeat. First. 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 Okay, now Alex, repeat. First. 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 Awesome. I'm sorry, guys, if you hear my dogs. They are barking right now. Okay. Don't worry. I have 2 dogs and they are going crazy right now. Ok, disculpen a los perros que también querían participar en la clase. Pero no ladran en inglés. Sí. No, ellos no pueden, no les he enseñado, no quieren aprender. Okay. Do we have any questions about the pronunciation of this conversation? No directamente de la conversación, sino que esa palabra de you're welcome siempre me llama la atención porque si la quiero traducir, las 2 palabras no tiene sentido, pero al final quiere decir como muchas gracias, ¿verdad? O dando las gracias. No. Es la respuesta a thank you. Significa de nada. De nada. Eso es lo que significa. You're welcome. Pero sí, cuando intentamos traducirla directamente, las 2 palabras, No tiene sería sentido, como, ¿no? Para no, la no tiene respuesta. sentido. Significa como tú eres bienvenido. Porque welcome significa bienvenido. Ajá. Ujú. Correcto. Gracias, teacher. Ajá. You're welcome. De nada. You're welcome. Okay. Any other question? No question. No? Okay, let's continue. So we have a conversation activator. With a partner, personalize the conversation. Use your own names. Write your partner's information on the form. Then change roles. So, ¿qué nos están diciendo estas directions? Estas instrucciones. Con un compañero personaliza la conversación. Sus propios nombres, escribe la información de tus compañeros de esa forma y luego cambia el rol. Change roles. Después el compañero va a escribir, más bien van a cambiar el orden de la conversación. So, we're going to use the same partners. Brian, you are working with Ana. Jim, you are working with Sarah. Cristobal, you are working with Erika. And Alex, you are working with me. Okay. So, keep in mind, last name significa Apellido. apellido. Okay, let's keep that in mind. Last name es apellido.
First name, tu primer nombre. So, Primer nombre. awesome. So Brian and Anna, you can start. Brian, you can be letter A. Okay, teacher. What's your last name, please? Duvon. Duvon. Perfect. I am Duvon. No, just Duvon. Mira aquí. Okay, let's take a look at the conversation that we have here. Vamos a hacer igual que la conversación de aquí arriba. So, what's your last name, please? Okay. Yes. Perfect. Duvon. And your first name? My first name, Anna. Thank you, Mr. Duon. Miss Duon, sorry. Miss Duon. You're welcome. Okay, awesome. Let's remember, guys, lo que les dije de la pronunciación de first. La I suena como una E, ¿ok? So, first, first. So let's take that, let's Okay, have that first. first, es como una E. Now, Jim and Sarah. Jim, you can start. What's your last name, please? Melara. And your first name? My first name is Sarah. Thank you, Miss Lara. You're welcome. Okay, perfect. You're welcome. Let's see now, Cristobal and Erika. Cristobal, you can start. What's your last name, please? Conjura. And your first name? My first name, Erika. Thank you, Miss Conjura. You're welcome. Awesome. Now, Alex, you can start. What's your last name, please? Escobar. And your first name? Giselle. Oh, I'm sorry. My first name, Giselle. Thank you, Miss Giselle. Okay, Miss Escobar. Okay. You're welcome. You're welcome. Okay, perfect. So guys, let's remember the pronunciation, please. First. Okay, repeat. First. 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 Okay, perfect. And let's remember that when we are using titles, cuando utilizamos títulos, Mr., Miss, Mrs., okay, solo podemos utilizar el apellido o nombre y apellido, ¿ok? Okay. 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 Perfect. Now, change, let's change roles. Change roles. Same partners, but change roles. So, Anna, you can start the conversation and then Brian has to be letter B. So, Anna, you can start the conversation. What's your late name, please? Acevedo. And your first name? My first name, Brian. Thank you,
uh, Mr. Acevedo. You're welcome. Perfect. Now Jim and Sarah. Sarah, you can start the conversation. What's your last name, please? Landaverde. And your first name? My first name, Jim. Thank you, Mr. Landaverde. You're welcome. But Miss Melara, what do you do? Miss Melara, what do you do? Are you a teacher? Are you a student? I am a student. Okay. Thank you, Miss Marlon. Okay, perfect. Cristobal was using this. He was asking more questions, because we have to recycle the language. Para practicar más, tenemos que preguntar más, ¿sí? Okay, ya vamos a practicar otra vez estas preguntas, ¿ok? Let's see. Alex, are you ready? Yes. Awesome. What's your last name, please? Your last name, Cruz. And your first name? My first name, my first name, Alex. Thank you, Mr. Cruz. Thank you. Okay, you're welcome. Repeat. You're welcome. You're welcome. Awesome. So guys, do you remember how to spell your names? Yes. Yes. Do we still remember the alphabet? ¿Todavía nos acordamos del abecedario? Yes. Awesome. So, did you do the exercise or the activity that we have on Google Classroom? I really know, teacher. No? Okay. I don't know. Okay, now, if you have time, si tienen tiempo, please take a look at that. Si tienen tiempo, vayan a revisar. Y hay actividades siempre. Trato de subir, ya sea las cosas que les muestro, como esto, por ejemplo. O algún video o algo extra que pueda dar como soporte a lo que hemos visto. So hay que tratar de revisar, de estar más pendiente de Google Classroom, ¿ok? Porque también vamos a tener un examen sobre la unidad 1. Hoy es miércoles, va a ser esta semana, ¿ok? A lo mejor lo voy a habilitar desde el día. Va a ser algo pequeño, así que no hay que asustarnos, ¿ok? Okay. Okay, perfect. So let's see. How do you spell that? Let's try to find that conversation. Let's see, where is that conversation? Awesome, here it is. Do you see it? ¿Pueden verlo? Yes. Okay, so let's Yes. practice. Let's practice. The same partners, okay? The same partners. Brian and Anna, Jim and Sarah, Cristobal and Erika, Alex and me.
Brian and Anna, you can start the conversation. Spell your names. Here we have the conversations. Aquí arriba pueden ver la conversación también. So, vamos a decir first name and last name. And we are going to spell what? ¿El nombre o el apellido? Fellow is last name. The last name, el apellido, okay? So, Brian and Anna, you can start. Hi, I am John Bello. With your name, Anna. Try to use your name. Utiliza su nombre. Okay. Hi, I am Anna. And your last name. Hi, I am Anna Dubon. Perfect. Brian. Excuse me. Anna Dubon. How do you spell that? A-N-A. Okay, A-N-A. Thanks. Thanks. Awesome. Thank you, guys. Now, You're welcome, teacher. we have practiced spelling our names. Creo que ya practicamos bastante deletreando nuestros nombres. Así que para esta conversation activator, utilicemos el apellido, ¿ok? Deletreemos nuestro apellido. Now let's see. Brian and Anna. Brian, now you can start. Hello, Brian Acevedo. Excuse me? Brian Acevedo. How do you spell that? A C E P E D O. Thanks. Perfect. You're Thank welcome. you. Now let's see. Jim and Sarah. Jim, you can start. Okay. Hello, I am Mr. Landaverde. Excuse me? Landaverde. How do you spell that? Okay. L-A-N-D-A-B-E-R-D-E. Thanks. Perfect. You're Now, welcome. Sarah, you can start. Hello, I am Sara Melara. Excuse me? Sara Melara. How do you spell that? M A E M E L A R A. Thank you. Perfect. Perfect, guys. Now, Cristobal and Erica. Cristobal, you can start. Hello, I am Giovanni Rivera. Excuse me. Giovanni Rivera. How do you spell that? R-I-B-E-R-A.
Thanks. You're welcome. Okay, awesome. Now, Erika, you can start. Hello, I am Miss Kanjura. Excuse me? Kanjura. How do you spell that? Canjura. Thanks. Perfect. Thank You're you. welcome. Alex, are you ready? Yes. You can start. Hello, I'm Alec Cruz. Excuse me? Alec Cruz. How do you spell that? ALISCRUZ. Z. D. Perfect. Thanks. Thank you. Okay. Hello, I'm Giselle Escobar. Excuse me? Giselle Escobar. How do you spell things? Okay, repeat. How do you spell that? How do you spell things? Okay, spell, Spell, spell spell, that. that. Awesome. Escobar. Thank you. You're welcome. Now, perfect. Thank you, guys. Ya veo que sí se memorizaron el alfabeto. Good job. Thanks, teacher. Buen trabajo. I think we have another conversation activator here. Teacher, Mm-hmm. en la Yeah. conversación anterior, si estoy practicando, le estoy preguntando a alguien, se presenta y me dice, caso suyo, Miss Giselle Escobar. Yo le digo, Miss, how do you spell your last name, please? So ¿Está what is- bien así la oración? Yeah. Sí, perfecto. Ok, Le está preguntando que cómo deletrean su apellido. ok. Ujú. Sí, perfect. Perfect. So, let's keep practicing this. No encontré las otras conversaciones, pero we need to practice this. So, subject pronouns and possessive adjectives. Possessive adjectives. What's the possessive adjective? My. Me. My. My. My teacher, my students, my cars, my shoes. Okay, mis zapatos, mis tenis, mis carros, right? Okay, so I, my, you, Yours. Your. your, Your. Your dog, teacher. your Your. dog, my dogs, your dogs, your cars, your shoes. ¿Sí? Tus
tus perros, tus zapatos, tus cuadernos, tus libros. Your books. ¿Sí? You, your. Okay. Awesome. He. His. His. Mhm. His. His neighbors. His students. His classmates. Sus compañeros, sus vecinos, sus estudiantes, ¿sí? Básicamente la traducción de este possessive adjective sería sus. Estamos hablando de él, so, sus. His. 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 Okay, she. Her. Here. Her. 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 Her boss. Her boss. Her colleagues. Her neighbors. Her students. See, are we clear on that? Su jefe, sus vecinos. Her. We. Her. We. Our. Are. Our. So, our teacher. Our neighbor. Our students. Our family. Our family. Our country. Or country, perfect. So, nuestro, ¿sí? Nosotros, nuestro. Nuestro país, nuestro vecino, nuestro, ¿ok? Or. They. Their. 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 Okay, can you repeat? Their. 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 Suena, es ahí, se pronuncia como un poquito para diferenciarlo de there, de ahí, ahí. Sí, hay una palabra en inglés que se escribe así, permítanme. There, 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 significa ahí o allá. There, 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 there. Si escuchan un poquito la ahí. Sí. Ok. There. So, they. There. There. Their neighbors. Their classmates. Their boss. Their students. Is it clear? Do you have any questions? Aquí. Sí, teacher, No en question. esa clase no estudió. Their, ¿cómo se puede ocupar ahí? Cool. Okay, so they significa ellos, right? Ok. Entonces, Ellos. their, ¿cuál sería el significado de their? Es de ellos. Ajá, de ellos. Como su o sus también, ¿verdad? En español. Sí, entonces, sí. Veamos. Let's create a sentence. Formemos una oración. Yo puedo decir, let me write that for you. Lo voy a hacer en el chat. They have a car. Their car is black. Ellos tienen un carro. Su carro es negro. ¿Sí? They have a car.
Their car is black. Okay. Okay. Tienen un carro, su Okay. carro es negro. Okay, teacher. Gracias. Yeah. Let's see, let's create more sentences. Formemos más oraciones. Demos más ejemplos. Hay que formar un ejemplo con el subject pronoun I y el possessive adjective, my. ¿Alguien quiere decir una oración? Como la del carro. I have a dog. I have a dog. My dog is beautiful. My dog is beautiful. Perfect. Yo tengo un perro. Mi perro es hermoso. I have a dog. My dog is beautiful. You. You. Let's try to create a sentence using you. Your hair is brown Mhm. or brown. Your hair is brown. Tu cabello es café, tu cabello es castaño. Awesome. With he or his. His book. His book. His book. Book. Like. Grande. His book is Like. Grande. like. Lies. ¿Sí? Lies. Likes. Lies. ¿Sí? Yes. Como like. No, de grande. Big. Big. Yes. Big. Big. Ahí está. My shoes are black. Jim wrote that. Jim escribió otro ejemplo en el chat. My shoes are black. Mis zapatos son negros. Perfect. Thank you. Entonces, Ana dijo his book is big. Su libro es grande. His book is big. Perfect. Thank you. She or her. Her bag is heavy. Her bag is heavy. Her bag is heavy. What is the meaning of bag? Bolsón o bolso. Bolso, ¿sí? Su bolso es pesado. Her bag is heavy. Let me write that for you. Her bag is heavy. Awesome, thank you. We are. Our Anna country is El our Salvador. classmate. Anna Is our classmate. Anna is our classmate. Perfect. Anna is our classmate. Our country is El Salvador. Perfect. We have two examples. Oh, or. Escribí out ahí. Or classmate. Or classmate. Perfect. Thank you. They, there. They are crazy. They are crazy. They are crazy. Now with there.
I dare Giselle and Alejandro. What are you trying to say? ¿Qué intenta decir en la oración? Creería que dice, son ellos, Giselle y Alejandro, como una pregunta. Are they Giselle and Alejandro? Are they Perfect. Giselle and Alejandro? Are they Giselle and Alejandro? Perfect. Thank you. Now let's try to make a sentence using the possessive adjective. There. ¿Alguien? ¿Una oración? Using there. Their boss is late for the meeting. Their boss is late for the meeting. Okay. Repeat, teacher. Ahí está el chat. Their boss is late for the meeting. Su jefe va tarde para la reunión. ¿Sí? Okay. Their boss is late for the meeting. Su jefe va tarde para la reunión. O su jefe está tardado para la reunión. ¿Ok? Do we have any questions about this part of possessive nouns and the possessive adjectives or possessive nouns? No question. No. What about your classmates? No. Clear, No. teacher. Clear. Okay. Let's see. Is Sara from Argentina? No, Mm. he's from No, El he's Salvador. Oh, you can, Hay dos opciones de respuesta, right? No, She's from El no. Salvador, or no, she is not. She's not. Perfect. Are Brian and Cristobal from Peru? No. No, I'm not, teacher. Oh. No, they are. No, they no, they're not. no, they're not. No, they're not. No, They're they're not. Or no, they are from El Salvador. Okay? No, they are not. Perfect. So let's see. Erika, where are you from? I am from El Salvador. Perfect. Jim, where are you from? I'm from Bangladesh. Okay.
Sara, are you from Spain? Sara, are you from Spain? Yes, I am, or no, I'm not. Is Sarah here? Oh, she's not here. No Teacher, está. una pregunta. Ujú. Ahí donde está correcto. Cuando dice, no sé si es por el tipo de respuesta o porque dice no, I'm not, pero no puede decir no, I'm done, no, ¿verdad? Porque es otro verbo. I'm done. Ajá. Si la No. pregunta, En este caso, como estamos preguntando, are you? Entonces la respuesta siempre va a ser I am, not, or yes, I am. Si, por ejemplo, preguntara, do you live in Spain or do you live in Paraguay? ¿Vives en ok, Paraguay? Do you ahí live? dice, Entonces, no, I don't. ajá. No, Do I you, no don't. es are you. Or yes, I do. Do you? Yes, I do. Entonces, Ok, siempre pongan atención a las primeras palabras de las preguntas, porque ahí va a depender el tipo de respuesta que vamos a dar. Si yo digo, is she, como el ejemplo que tenemos acá, is she from Moscow? Yes, she is. No, she is not. Let's see, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí tenemos otra forma de pregunta. Where are you from? Where. Entonces, where are you from? We are from or I am from. Are, estamos utilizando. Where are you? Are you, again. Nuevamente, entonces. I am from, or we are from. ¿Sí? Entonces, no se puede responder, no, I don't. ¿Ok? Vamos a utilizar I do or I are don't. you? Or I No. don't. Si la pregunta, al inicio de la pregunta se utiliza do you, ¿sí? Ok. For example, do you live in Spain? Do you sleep well? ¿Duerme bien? Do you sleep well? Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. ¿Sí? Okay. Any other Thank you, question? teacher. You're welcome. Thank you for asking. Gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte del grammar? No, teacher. Ok. So, miren, también aquí tenemos be careful en el tipo de respuestas que damos. Si preguntan, are you from Spain? Yes, I am. No se puede responder, yes, I am from. A menos que diga el nombre del país. Podría ser que pregunte, are you from Spain? ¿Eres de España? Yes, I'm from Spain. Sí, soy de España. Pero si solo lo dejamos en yes, I am from, es como que estuviéramos diciendo en español, sí, soy de.
no tiene sentido, ¿verdad? It makes no sense. Entonces, yes, I am. Sí, lo soy. Pero también podemos decir, yes, I'm from Spain. Bueno, sí, soy de España. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, y en ese caso, el not, la forma negativa, ¿cómo sería? No, I'm not. I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Ok. Are you from Spain? No, I'm not. No, I'm not. Le respondo, no, I'm not, I'm from. X Exacto. place. No, I'm not. I'm from El Salvador. ¿Qué es lo que normalmente hacemos, verdad? Si preguntan algo, si le pregunto, Jim, ¿de dónde? Jim, ¿eres de España? No, soy del Salvador. Normalmente respondemos y luego formulamos un poquito más. Decimos de dónde somos. Entonces, pues esa es una opción de respuesta. No, I'm not. No, no lo soy. O puede responder, no, I'm not. I'm from El Salvador. Se puede elaborar un poquito más, ¿verdad? Podemos responder, podemos explicar de dónde somos. Ambas opciones. Teacher, y en una, perdón, y en una plática, o sea, si le preguntan, where are you from? No, perdón, are you from Spain? Yo digo, no, I'm from El Salvador. No puedo responder solo no, siempre tengo que decir, no, I'm not, I'm from El Salvador. O solo, En ese no, caso, from El Salvador. es una opción también. No, I'm from El Salvador. Es algo que un nativo americano o que un nativo del idioma inglés respondería. Ya, tengan en cuenta que la mayoría del inglés que se estudia en los libros es como un poquito más académico, un poquito más formal. Entonces, si ya están hablando con alguien que su primer idioma, su idioma nativo es el inglés, lo más probable es que contesten, no, I'm from San Diego, no, I'm from Los Ángeles, ¿sí? No, normalmente no elaboran tanto. No, es raro que vayan a encontrar a alguien que le vaya a decir, no, I'm not, I'm from Los Ángeles. Siempre buscan palabras cortas, siempre buscan acortar las oraciones. Por eso las contractions también, por eso las contractions, que también se utilizan al hablar. I'm not. She's from Canada. Otra pregunta, any other question? No question for me. What about questions of today's class? Is it clear, today's class? ¿Está claro todo sobre el vocabulario de la clase de hoy? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. So if, Solo algo, Ajá. ¿verdad que the titles number 4, Miss, sería para lo igual acá en español, ¿verdad? Que puede ser una señora, o sea, una Mrs., pero no tuvo hijos, se le dice Miss, ¿verdad? Que hay señoras que aunque se casen o que no tuvieron hijos, pero siguen siendo señoritas, Miss. Sí, señorita. Ajá. Ok. Y en este caso, lady es para alguien como una chica, no señorita, o cómo es la otra lady, o no es tan así formal. Lady se ocupa más como dama. Lady, Ok. ¿han escuchado la expresión ladies and gentlemen? Como damas y Ajá, caballeros. ladies and gentlemen. Entonces, ladies se utiliza más como para decir dama. Por ejemplo, si vamos a decir primera dama, la primera dama del Salvador, the first lady of El Salvador. First lady. Entonces, lady es como más como para decir dama.
Y señorita ya es un poquito más como lo vemos acá, Miss. Okay. Thank you, teacher. Perfect, thank you. Any other question? Ujú. ¿Está todo claro? All clear. Awesome. Okay, let me stop sharing my screen. So, if we don't have more questions, that was it for today's class. And I'm gonna see you guys tomorrow. Same time, same place. Si no hay más preguntas, eso fue todo por la clase de hoy y nos veremos el día de mañana. Misma hora, mismo lugar. Thank you, teacher. Thank you, Thank See you you. tomorrow. Thank you. Okay, teacher. Thanks. Thank you. Thanks. Good night. Good night.